Karibu sana. Majina yangu naitwa Dr. Maina. Dr. Maina is the founder and CEO of Mycv Limited. Mycv Limited is a system whereby you can manage it's a vehicle sales integrated management. Tumekutengenezea system ambayo you don't need to have your own system or a customized system to sell vehicles. Of course, Mycv Limited has harmonized everything that you need. The soul of Mycv Limited purposed for the dealers only. Kama uko na yadi yako ya gari, hii system once you create your account, of which I'm going to take you through on how you can create an account, itakusaidia kumanage hire purchase, itakusaidia kutumia watu messages wale ambao wako na upcoming payments. Pia itakusaidia kumitigate something we call fraud. Fraud inafanyika like say an example, leo a customer amekuja kwako kama kwa dealer, ameshukua gari kwako, ameweka deposit kama ya 300,000, amebakisha another amount that amount should be paid on a monthly basis. So it's like a loan umepea huyo mtu. It happens that huyu customer after ameshukua gari yako anakulipa mara ya kwanza mwezi wa kwanza, mwezi wa pili anakulipa, mwezi wa tatu anatoa cut track ya gari. After ametoa hiyo cut track, huyo mtu unakosa kushika hiyo gari after amedefault kwa hiyo payment. So Mycv I will show you how kwa Mycv unaweza publish huyo mtu so that hata akitoka kwako aende kwa dealer mwingine atakuta ya kwamba hawezi pewa gari because once his profile or her profile utakuta kwamba huyo mtu alidefault na pesa. Today I'll take you through how you can register your company. You just search Mycv.ke, Mycv.ke as you can see, then you log in. Once you log in, utakuja hapa, you say you create an account because of course currently these are the dealers that are already registered with Mycv. Of course hapa utaona imeandikwa vehicle sales management system, then manage sales, manage hire purchase, manage records. Kwa Mycv Limited we always say sell like a pro. Kwa biashara yoyote ile kitu ambao huwa tunachunga sana kwa biashara ni kitu inaitwa risk. Because of course you are supposed to do a business that will give you profit, not a business that will bring you losses. So that is the reason why we say sell like a pro and you mitigate fraud. This system is simplified. It is innovated in a way that you just like it, and it is transparent and very easy to use. Una click mahali ya ku create account So hapa tutakuja to create account ya dealer. So huyu dealer tunamuita Mycv Limited. Then utaweka kitu inaitwa email yako Mycv Limited @yahoo.com, and make sure umeweka the name of your dealer vizuri, no misspelling, so that you are able to capture the correct details. Then from there you will create your own password, maybe a password that you can remember. Then you have to confirm. You confirm that the password umeweka ya kwanza is the same. Then create an account. Once you create an account, you can choose to save like this one. Let's say just save to the Google. Then from there, once you create account, inakupromote kwa page nyingine na kuambia complete your profile. Say for instance maybe ulikuwa umekosea hii jina, you can be able to kubadilishia hapo. Then the other thing that you will be required to fill is your registration certificate. So like let's assume that Mycv registration is 1 2 3 4 5 6. This is the registration. Then you can do something called the unaweza sema kitu inaitwa kama hapa address. Nasema hapa address yake Mycv tuseme maybe ni 96 01111. Then something else hapa ni kitu inaitwa phone number. So hapo lazima uweke phone number because hii phone number yako itakuja kukusaidia I will take you through. Itakuja kusaidia wapi. Then another thing is something called location. Say for instance tuseme Mycv kwa Mombasa. And remember huyu ni dealer na register. So don't mistake ya kwamba, and whatever that you feel here wewe mwenyewe tu ndio unaweza fanya nini, unaweza tumia. Now you just click save information.
once click save information, itakupromote kwa page nyingine inaitwa your profile. Inakupea your profile is under review. We shall inform you once we confirm your details. Or else you can kindly email support.mycv.ke for assistance. Then from there, we need to activate your account before you can start using it. Reason being, this system deals with vehicle and dealers. So unaweza kuta somebody from somewhere akuja register and that person is not a dealer. So of course hatasaidika na hii system. So that's the reason why we need to verify that your details ambao umetuwekea it's the correct information. Of course we shall do our due diligence to see if your company is registered or it carries out the vehicle sales. The approval, now you can log in. The message, you'll get a message in your phone itakuonyesha kwamba your profile has been activated. So automatically itafanya nini? Itakutumia message kwa simu yako. Tuko na myCV hapa, so we log in because we are already registered. Now you can see now we have a blank system that doesn't have, this is an account that has nothing. Everything that you see here, it's 0, 0, 0, 0, 0. So now I take you through myCV. myCV, when you click on the dashboard, you'll find all vehicles. We have the sold vehicles, we have sales on progress, we have the recovered vehicles. For instance, all vehicles ni zile gani ambazo ushaiweka kwa system. Zote. Ikuwe mbaya, mzuri, yote as far as uliweka. Now, if you come here, kwa email yako, utaweza kupata sasa kitu inaitwa, itakwambia, hello myCV Limited. Congratulations, you have registered as a motor vehicle dealer on www.mycv.ke, Kenya's biggest vehicle sale integrated management. At myCV you can do the following. So number one tukasema you can manage vehicles, sales records, manage hire purchase records, track all upcoming HP payments, send messages at a click of a button to all customers before due dates. Of course hiyo inamaanisha if kama kuna mtu ambaye maybe sema installment yake ina fall due in the next 5 days, already kwa system itakuwa imekwambia kuna kitu inaitwa the upcoming payments. Like for instance hapa we have the upcoming payments, but so unfortunately because hatuna upcoming sale inakuja, so you cannot find any upcoming anything here. So and of course that is target once you have created a sale for the client, the upcoming payments will record when it is due or when it's coming for due in the next 7 days. So itaenda 7 days, 6 days, 5 days, 4 days, 3 days, 2, 1. Then you can have the due dates. Now, number one, once you create myCV account. Now, remember, once you create hivi wewe ndiye dealer and you are the super admin of the system. Now, you can choose to give roles to your staff. Because this is a company. Now, you need to give roles to your company, to your staff. Now, number one, what you're supposed to do ukikuja hapa, unakuja kwa settings. After settings kwanza uingie mahali kunaitwa change logs. I think unaona dashboard, customers, vehicles, motorbikes and tuk-tuk, sales, logbooks, SMS. I'll take you through how everything works in myCV. Now kuja kwa settings, just click on the change logo because we need your logo for the company so that any receipt that you print out will not be with myCV, itakuwa na logo yako ya kampuni. Then you choose image. You can choose from the laptop. So here unaweza kuja useme myCV. Say take this one. Then hapo utagoja preview, ni kumaanisha ina load. Then logo imeingia, then add the logo. Once you add the logo, hiyo logo sasa ndio itatumika kwa sales zote ambazo utafanya. Another thing that you're supposed to do once you update your logo, you upload your logo, utaingia kwa kitu inaitwa sasa kupea roles ya wafanyikazi, because of course hii kazi huwezi fanya peke yako. Now you will go to something called create roles. And before that, what we do at myCV, you can use this system for the whole of your life as far as you have paid for a subscription. Subscription goes under the settings. Still it's very important because if kama huta choose package yako for now, you'll be charged 100 bob to create sale
and 200 bob for publishing a defaulter. And of course there is search. I'll show you how it works. Now you go to settings, then from the settings you go to subscription first. You first go to subscription so that ulipie package ile ambayo unataka. Once you click on the subscription, utakuta hapa choose your plan. The first plan is 1 month package. We have 3 months package, we have 6 month package, and we have the annual package. This one for the 1 month package utakuta tuko na kitu inaitwa 2000. For this 2000 you'll be able to create sales for free, publish all your defaulters for free, manage all sales records, manage all hire purchase records, send installment notifications via SMS, and you can mitigate fraud. Then there we have something else called search button is independent from other services. To use search profile, the dealer can pass the cost to the customer at a cost of 100 bob per search. Search ndio hii unaiona hapa chini. This one. Hii ndio search ambayo itakusaidia na kitu inaitwa kuangalia default kama amedefault kitu ama haja default. Now we go back to the subscription. So you can choose to update like the 1 month package. Of course, ukitumia per month it will charge you 2000 to use the services for a whole month. Once miezi mbili imeisha, from there you will be required to purchase another package, or else you can do the 3 months package at a cost of 5,000 instead of, if it was 2,000 for 3 months it would be 6,000. But for this if you take for 3 months there is a discount. Of course if you take for 6 months there is a bigger discount, and if you do for a whole year you have a discount. You can use the system to do anything for a whole year at a package of 12,000. These prices may change maybe by the time we watch this, or maybe it may go down, or it is not limited to that it is fixed forever. But of course anything that we do, it's communicated through the documents uploads. We have our weekly bulletin whereby we post everything here. Like for instance here we have my CV operating manual. If maybe video itakusaidia sana, then you can still go to the view document for the manual for my CV. Of course it's here. It's around 26 pages, 26 pages hapo, but it's up to 26 pages actually. Then hapa utapata my CV operating manual whereby you learn everything about my CV here. You can download this, you save it, you can use it anytime that you want, or you can refer anything that you wish. Maybe kuna kitu ambao umeona huku pata vizuri kwa video, you can just go live there and get the manual, and it will be able to assist you. Now we go back to the dashboard. Remember we need to create laws for your staff. Now before if you have not subscribed for any package, I want you to get this, kama huja subscribe for any package, you'll be charged a normal rate of, when we are creating sales you shall be charged 100 bob, and publishing a devoter will be 200. But searching profile is always dependent from from the system, and because actually search profile is an open source whereby anybody can search anywhere in Kenya as far as you have a Kenyan ID. Because once you buy a vehicle and you don't pay, utakuta dealer amekuweka kama we ni defaulter, unachukua gari za watu and you don't pay on time. Now straight to creating loads. You create on loads. What does that mean? This means that uko na mfanyikazi wako ambayo unataka asione vitu ambazo zingine unafanya, like sales record, umetengeneza pesa ngapi and so on. So utakuja hapa, you go to admin, then umweke kama admin. Now for instance ngoja tuweke mtu anaitwa Samuel Maina hapa, namba yake ya simu ni hiyo, then we have the email. Then from there, remember tumesema unataka what that employee can see. It will depend with the role that you are given that employee. Now for instance can access customers. Sometimes you may find like you don't want your employee to access all the customers, or else umempea job different na inahusiana na customer. So utakuja hapa, you deny that person the role to see the customer or access the customer. So unaweza sema access the customer, ukuja useme can access the vehicles, anaweza ona zile gari zote ziko, you give him or her the rights. Then can access the partners, you click on the same.
Can access sales, yes. Of course, for this one, goja tuiweke, anaweza access everything. Can access logbook. Logbook, I'll show you how logbook works. Remember, everything that I'll discuss, everything pertaining my CV here, so usikue na bio. I take you through. Then from there we have the, you can access bulk SMS. Yes, of course. Maybe atakuwa anatumia customers messages kuwape, leo tuko na probox. Hii probox beleni tulikuwa tunauza 900 bob 900k, but now hii probox tunataka tu 600k. Maybe imepitwa na namba, you just want kutumia haraka pesa irudishe inunue gari nyingine, nasema access data. Then kuupload the logo. Hii unaweza sema huyu employees anaweza fikiria kuchangia kampuni logo, so this one you can deny, useme no, we have to update hiyo. Then we have subscription plans. Hii haihusiani na employee hata kidogo, so utasema hii ni yangu. Let me niweke haya, unasema no. Then can access billings. Of course useme yes or no. Useme no. Then from there can access admin roles. Hii unasema zi hapana, hii hawezi access. Then from there a password will be auto generated for the admin. Actually system itatuma password, na of course ikituma hiyo password hata wewe mwenyewe hutakuwa na access hiyo password. You know, the integrity of the system ni to make sure that whatever that is being done is being done in the right way, so that mtu mwingine asikuje atumie nini, atumie password ya mtu mwingine ku access vitu zingine. So from there unasema unakuja na confirm. The other thing ni email. Anaweza kosa amemiss simu yake, but email pia atatumiwa the same password. Remember umempea easy access zote, but you can still change anytime that you feel that maybe amekiuka sheria yako, you can still go and edit the roles that you want to give to your employees. Then from there you just create and send the password. So immediately sasa hapa tuko na admin, we have one password, we have one staff here, Samuel Maina 0790 hivyo, email address yake, then status is active. Then we have the actions hapa, you can suspend this account or edit the roles. Are we together? Now kutoka hapo we are good to go. Now you log out because tunataka sasa, remember here you can see Mycv Limited and you can see the company. This is the company names, and of course we uploaded the logo. I'll show where the logo will appear. Then from there we have the settings, but now we log out so that we can use it as an employee. Now Samuel is an employee of Mycv Limited, so we log out. Ukisha log out, now what you can see, because we had saved the password for Mycv Limited in the Google, so that is the reason you can see the autofill. The forms are already filled, but now for this case, now we want to log in as an employee. Now remember, employee ametumiwa password na system imetuma password kwa email, imemtumia kwa simu yake. Now what you do, you come here, you user address yake which is an email ile ameprovide. So we come here, we write, you can do capital letters and everything, it will work out. Sam and then 2001 at gmail.com. Then of course ile password ambao nimetumiwa, I'll do it. It's 701. Remember, this is a system that unaweka. Then still we have this option for forgot password. In case employee amesahau password, anaweza kuja hapa aweke hii na imgenerate password. Actually even the super admin who is the dealer himself or herself can still do the same. Now ukiangalia hapa, before I think we had 330. Now because we have created a company here, now it is 314. The numbers goes increasing as the dealer registers. Actually I'm urging all the dealers to register and use Mycv Limited. Let's log in. Now if you remember very well, tulisema ya kwamba this one unaweza sema no. Haya, unaona sasa. So ukiclick kwa Mycv pale juu, na utaona it has changed from the Mycv now to the mfanyikazi yule ambaye amefanya nini, ameregistiwa. Now huyu mfanyikazi can see all the activities until mahali ambao tumemkataza hawezi ona ni hapa kwa, sio kama umerealize imepotea. We don't have the create roles here. It has disappeared, including the subscription, because it is not related to the employee. But if you could have given that employee the access of create roles and so on,
still the other buttons were could be still be active here, but so unfortunately saa hizi hahitaji kuona subscription, umelipia pesa ngapi, that's your secret. Then the other thing the employees can do here, it's labda change password yake akitaka. But for this one, sasa mimi nimeingia ndani kama employee. Now, I want to show you the magic for this system, how it works. Remember sasa hii inaitwa myCV, but swali ni je, hii myCV once I'm printing my receipt, itatoa ikiwa na myCV? Si we create cell moja hapa tuone vile itaenda. Now, if you want to create the customers, number 1 tutaklik kwa customers, then you say add customer. Hapa sasa una make sure umejaza customer. Huyu customer tunamuita Samuel. Ngoja tu deal na Samuel, anakaa tanunua gari leo. Samuel, and then tuseme minor. Then unaona, but if you click on here bado Samuel ako. Then hapa tunaweza tumia ID. Let's use a hypothetical ID. Tumie ID, tuseme namba yake ni ID. Then still let's assume KRA pin yake ni the sim, na then tukuje tumpe namba ya simu. Namba ya simu tunaweza tumpe namba ya simu ya kawaida because hiyo namba ya simu itahitajika mahali. So then tuseme alternative tunaweza sema any applicable. Then Samuel tumpe email, tuseme Samuel anakaa Nairobi. Then tuko na mtu anaitwa next of kin. Next of kin tunaweza sema ngoja let's put Samuel, but remember it's very important to have the next of kin kwa sababu in case of default maybe unaweza pigia huyo, na then namba ya simu tunaweza rudia tu hii kwanza because this for the purpose of the demo, not the collecting. Then we have the next of kin anaishi wapi? Tunaweza assume anaishi Nairobi ama let's say Kakamega, Kenya. Then relationship sasa huyu tuseme ni brother ama twin. Ni twin wake. Of course unajua twins. Now tumecreate a Samuel account. Of course now from the all customers utakuja kupata ya kwamba sasa tuko na information ya Samuel hapa, and we still have an action here that you can edit. Maybe kama kuna kitu umekosea, you can create sales of which you cannot create sale until tuweke gari hapa because Samuel ako hapa because kuna uzwa gari. Then unaweza flag customer. Inamaanisha for instance customer amekuja na after maybe umemaliza ukicreate account you realized kuna sort of information ulikuwa unataka na haingiani. So unaenda flag customer, unaweza flag ama blacklist. And please I want you to understand that blacklist and publishing a default are two different things. Blacklist ni hii tu, na blacklist umesema huyu mtu kulingana vile nimemuuzia gari nimeona tunasubuana sana, so huyu mimi sitaimuuzia gari tena kwangu, una blacklist. Lakini akienda kwa dealer mwingine atauziwa. But kupublish ni ile amechukua gari amekataa kulipa, so utampublish. Now we have these several actions that you can do kwa huyu customer ambaye anaitwa Samuel. Haya, then from there turudi sasa. Samuel ameingia hapa ndani, amekuja kufanya nini? Kununua gari. Now if you click on the dashboard utapata tuko na all customers, tuko na mmoja ambaye anaitwa Samuel na ndio huyu. Still something interesting, utakuta Samuel still is an active customer. Why is he active? Because Samuel haja blacklistiwa. If kama angekuwa blacklisted angeingia kwa option ya kusema yes si active, maybe ako flagged customer ama ni blacklisted. Blacklisted ni yule customer una feel hutawahi muuzia, hakuna biashara mtafanya na yeye tena. Hiyo umefeel huyo amekufika mwisho. Now another thing sasa after to create the customer, what you're supposed to do, you can now come and you sell a vehicle. If you want to sell a vehicle through the system, remember the purpose of this system is for the record management. I think hakuna kitu inakuanga baya kama hujui gari fulani nani alinunua, you have to go back to the books, uanze kuperuse file, something comes up na vehicle, then unaulizwa wewe uliuza hii gari, so you are able to see uliuzia gari nani, alifanya nini. Now here you add the vehicle. Now add the vehicle. Now tutafute gari kama gani, let's say KXA 233W. Then unakuja unaweka chases za hiyo gari, tuseme 1 2 3 4 5 hivyo, and then tuseme chases zake ni hivyo. Then the make tuseme ni Toyota
Then tuseme model ni Probox. Of course Probox iko juu ndio inafanya demo ya system. Then Probox mingi zinakuwa za white. Tuseme hii Probox ni 2015. Then the transmission part, it's important to have this one. Then unaweza sema ni manual ama automatic depending ni gari ina gani. Then hii gari of course haitumii maji, inatumia mafuta. So unasema kuna Probox inatumia electric. Bado Probox hazijafika huko, hata za diesel sijaiona, but I think ya petrol nimeona. Then we have something else. Tunasema ni 2 wheel ama ni 4 wheel. Hizi wacha tuseme ni 4 wheel. Hii Probox inauzwa pesa ngapi? Tuseme 900,000. Remember, ukiweka 900,000 usiweke koma hapo. Now, hii gari in case uuze na hire purchase utauza pesa ngapi? Utauza 1 million. The reason maybe umesema because inafaa kuuza cash 900,000. So if it's on a higher purchase umeongezea interest maybe na risk na whatever 100k, then hii gari yako nasema maybe iuzwe for like, sema installment yule the accepted installment kwako is 12 months, so like 12. Then save the information. Now see the magic. Now the vehicle is here. Now we have the action here whereby now you can sell the vehicle, request car track installation, request insurance. Now this is how it works. Remember, you cannot be here ukifanya kazi peke yako. You have other service providers that you deal with. For instance, watu wa insurance, watu wa we have the insurance, we have watu wa car track, we have all sort of service providers. So tunaweza rudi hapa kwanza tukuje, kuna watu wanaitwa the auctioneers, we have insurance agent, we have the tracking. So tuingie kwa partners, tuseme tunataka kuweka mtu wa insurance hapa because gari inahitaji insurance. So uta click hapa. Ukiklik hapa, of course uchague which one you want. Maybe unataka insurance ama unataka auctioneer ama so unataka insurance. So huyu insurance tumuite nani? Insurance partner huyu tunamuita Mycv because Mycv insurance agent. Then insurance practice license maybe kama, of course akiwa agent lazima akuwe na license sort of, unaweza ijaza tuseme insurance yake ni namba ni hiyo. Then we have the phone number tunaweza mpe ya Samuel, then tunaweza mpe email hapa ya Samuel bado. Then location tuseme huyu anakuanga Mombasa. Of course ni vizuri ili usipe mtu wako Nairobi kazi na maybe ama, but siku hizi mambo ni digital insurance, so utakuta insurance unafanya haraka. So unaweza save information ya new partner. Then tuseme uno insurance, so si tuweke baka wa car track naye pia ili apate job. Tuko na car track, then tuseme Mycv tracking company, but remember it's not that Mycv does not do tracking, so ni vile tu tunatumia Mycv kama as an example. Namba ya simu unaweza weka hii, then email tuweke ya my son huyu, then tukuje tuseme pia yako Mombasa because huyu wa tracking hakuna vile anaweza kutumia tracking na it's a physical gadget, so lazima akue karibu na wewe. Wa insurance anaweza fanyia akiwa hata Nairobi, itakuwa tu sawa. Now hapa tumeadd mtu wa tracking, but hii gari siku moja utauzia mtu atakatae kulipa, tuhitaji auctioneer. Si tuanze we add auctioneer sasa hizi, tumalizane na auctioneer naye anaitwa auctioneer. So tuseme ni Mycv auctioneer tuseme auctioneer company. Of course akona kitu inaitangwa expire au lazima udili na auctioneer ambaye ameregistriwa na serikali so that you don't mess yourself. So hapo unaweza chagua expire yake ni nini, unasema ni hapa. Unaona ita expire hiyo mwaka, then tuseme phone number yake si tumeke nini, then email tunaweza mpea ile ya myson, and then location yake tuseme ako Nairobi because gari maybe imetoka Mombasa imeenda Nairobi. Now save the information. Wow, working magic. Turudi kwa dashboard tuone kama watu wote wanaapia kwa dashboard. Yes, we have the auctioneers, we have the insurance agent, we have the tracking. Wow, so it's working. So now dashboard yetu inatoka from, sasa imeanza kutoka 00 to 11. Now remember, this is your dashboard. Nobody else can see this. Of course, the only person who can see this any person who works in this company now called Mycv. No, not
Remember, this is a company that we are creating just for the demonstration purposes. So hii kampuni ya kuuza gari inaitwa Mycv itaona peke yake, but hakuna dealer mwingine anaweza ona information yako, na ni forever. System is encrypted, you cannot see it. Actually hacking the system is the huwezi, you can't. Now hapa tuko na all customers, we have the active all customers, active customers, we have all vehicles and so on. Then we have the auctioneer, insurance and everything. Now if you click on here this you see the tracking company. Urudi hapo tena ukuje kwa auctioneers. If you click on auctioneers utaona wako hapa, so you can add as many auctioneers as you want, and still you can suspend them. Actually by the way, mnaweza kosana na ufeel ama akose kufanya kazi poa, ufeel utamfanya nini, utamblock. Now we go straight to where tukishaweka hawa, we now want to sell the vehicle. Now we come to Mr. Samuel is here and want to buy a vehicle. Utakuja kwa action useme create sale. Wow. So ukicreate sale, you choose the vehicle. Remember we had the vehicle, we had already saved the vehicle. Imekutolea baka amount ambao Sam anafaa kufanya nini, kulipa. Now another thing that maybe Sam amekuja kufanya nini, amekuja kununua hii gari, namba 1 tutaanzia na cash. Amenunua cash. Akinunua cash, nataka uangalie hapa, akinunua na hire purchase inatoa mpaka miezi. Of course hizi miezi unaweza change, na then please for amount ni pesa ngapi anafaa ku all the amount, because tulisema gari inatoka 900k, lakini in case anunue na auctioneer na anunue na hire purchase itakuja 1 million because of the interest. But here you can do what, you can do the cash, itafunga hizo tabs zingine zote. So hapa cash tuseme, of course wezi nunua gari 900k na M-Pesa, itakuwa ni bank. Then from there we have you enter the reference number. Maybe tunasema reference ni maybe this are reference number from the bank, kama useme ni say let's use Coop Bank. Tukisema hivyo then tuseme hii ilikuwa na broker, tuseme James ndiye amemleta kama broker. James amemleta, then tuko na mtu mwingine anaitwa, then namba ya James tu si yako na ile namba yake tunaijua tu hapa 395476. Then you create sale hapa because hujalipa, kumbuka hujalipia packages. So because you have not paid for the package itakudai shilingi 100 hapa. Then but still here you can see all the packages, so that you decide utauzia James. Now if you click on here inafaa ikupeleke kwa packages, but remember tulideny huyu mfanyikazi ambaye anaitwa Samuel hawezi ona packages za subscription. That is the reason why umeona imeturudisha hapa. Haya, but sasa turudi tu tuuzie Samuel gari na cash. Tutalipa hiyo shilingi 100, si pesa mingi. Haya. Then imagine you can keep this record forever juu shilingi 100 only. Create sale. Tumekuja tuchague gari ya Samuel, then tukasema tumuuzie cash. Then hapa tukasema amenipa back payment. Hii back payment tutakuja tuweke transaction zile amefanya, then tuseme it's Coop Bank, amedeposit pesa huko. Then tukasema James ndiye alimleta hapa kama broker. Then tuko na James, then situmlipe because for the record purposes tunaweza sema kuja hapa tuweke James namba yake ya simu, then we create sale. So, completed. Now once it's completed, what next? Here now you can come here and print, you can view the sales log, bought in cash 900,000 via bank payment reference, whatever, Coop Bank payment received by Samuel. Okay, then another thing is you see now Samuel ndiye ameprocess his instructions. So kama ingekuwa mfanyikazi mwingine anaitwa kama like James or Fatuma or Sunil, itoe jina yake hapa. Now the sale status is complete, the actions. Now from there you can now print payment statement. Click there. Wow, magic. Now unakumbuka tukiweka logo, sasa logo ndio hii. So kampuni yako whatever tulijaza pale, details zake zinakuja hapa. So system automatically ina generate logo yako, inatoa logo yako, then inakwambia paid in full. Now these are the information ya Samuel, registration ya gari, chassis number, blah blah blah. Unakuja kitu inaitwa payments and terms and conditions. Now what you're supposed only to do here, you can save this one,
You can save to your desktop or you can opt to print ili upe some assign. That's all. Once you print itatokea na hizi vitu zote. Now it looks nice. That's how it is simple to sell. For only 100 bob hiyo transaction umemaliza nayo. Now, ukishamaliza hivyo, so of course tutakuja kwa kitu kingine inaitwa now tukuja kitu kingine inaitwa the same hapa we can issue logbook. Si Samuel amenunua gari, hauna deni na yeye. But still tunakuwa na issue ya management ya logbooks. So, let's issue some na logbook ya gari yake because amemalizana. Now, see of course kuna zile utafanya za NTS teams, NTSA umchejie whatever. Now after umepata logbook, Samuel ako Nairobi, wewe uko Mombasa. Which mode of transport will you use kutumia some logbook yake? Sam anaweza kuambia mimi hiyo logbook nitumie Nairobi through modern coast, ama tuma from Nairobi maybe mpaka Kisumu na this kind of mode of transport. Now we have the logistics companies that maybe na deal na hizo. So unakuja unasema issue logbook ili hii sale ikuwe completed. So of course kuna logbook inakuwa na number. Kuja weke logbook number, then useme sender ni nani. Maybe wewe mwenye dealer umetuma mtu anaitwa Fatuma akatume hiyo logbook. Fatuma Ajeri. Ngoja tupite Fatuma Ajeri. Na namba ya simu yake tumpea hii 0790 ya Samuel. Na then still tutakuja tuseme nani atapokea hii. Tunasema atapokewa na mtu anaitwa Samuel, ndiye atapokea. Samuel Junior, whatever the name is. Then useme namba ya simu, ndio rudie namba ya simu. Then useme Samuel atachukua hii kitu Nairobi. Ama tuseme Kisumu dala. Watu wa Kisumu tunakuja huko. Make sure umeingia kwa system, manage kampuni yako kama Pro. Gone are the days that lazima ugeji customizea system yako. Sasa hizi things zimekuwa rahisi. Now, tuseme huyu tunatuma sent from hii, tuseme inatoka Mombasa inaenda Kisumu. Then kuna ile tracking number ambayo tunasemanga the logistics company most of the time wanakupeaga ili ya kutrack kama imefanya nini, unamwekea hapo. Then una save information. Fill in the details. Sorry. Okay. Please fill all the fields. Kwa nini? Because hatujaandika inaenda na nani. Hapa inaenda na Tahimid. Just an example. Tahimid or modern coast or Chania hivyo. Sema Tahimid company. Hivyo. Then save information. The moment umesave your information, automatically the logbook has been dispatched now. Kumaanisha hii transaction ya hii gari tumemalizana nayo. Hatuna deni na hii system na hii gari. Now you can view the report ya logbook nayo. Unaona imekutolea collected. Of course inabeba logo zako, details zote za kampuni, za customer, inakwambia logbook number, sent via, sent from, date sent and everything. Automatically yule atapata kitu inaitwa message inamwambia amepata nini. Kwa simu yake atapata message inakaa hivi. Hii message itamwambia mahali imetumwa kutoka wapi, ni nani. Hello Fatuma Jeli, you have sent a logbook for KXA 233 to Samuel Junior in Kisumu, the tracking number blah blah blah. And then yule naye atapokea, hello Samuel Junior, a logbook for KXA 233W has been sent to you from Fatuma Jeli, Mombasa to Kisumu via Tahimid tracking company and everything. That's all. It is as simple as that. So unakuta kwa hii transaction yake tumemaliza sasa. So what we are supposed to do, we go back to this report can stay here forever anytime. Na still anytime unataka kukuja kufanya nini? Unataka kusearch, unaweza kuja usearch. Unaona already because hakuna KDB hakuna haitakupea, lakini KSA itakutolea. So you can be able to know hii logbook nani alituma na alituma kutoka wapi na alitumia nani. Na of course the phone number ambayo zimetumika. Now, hii transaction tumemaliza. Now, twende kwa dashboard yetu tuone vile inakaa. Now, dashboard yetu iko na cash sale moja na iko na complete sales.
because already tumemaliza nini. So if you click on here cash sales, tutaona ile ni biashara gani ilifanyika hapa. You are able to see the print now, print payment statement view. The reason why the logbook may disappear hapa because we have already issued the logbook. Now if we click on the logbooks here, itakuletea nani ame logbook ilikuwa nani ameshukua. Now we go back to dashboard yetu. Sasa iko na moja tuko na auctioneer, kuna watu hawajapata kazi. Of course now kwa hii gari because ilikuwa cash, kuna mtu ana opt atajifanyia insurance kivyake. So hii hatunge force mtu wa insurance akuja aweke gari ambao ni mtu amenunua cash, because already the moment mtu amenunua gari cash mmemalizana na yeye, hamna deni na yeye. So akisikia ataweka insurance, atapeleka na third party, atapeleka bila tracking, it's up to that person. But for you, kama ni a higher purchase, you will need to protect yourself. And how do we go about it? Now after tumeuzia mtu na cash, now tunaingia kitu inaitwa higher purchase, madeni. Na of course hakuna mtu hapendi deni. Kila mtu anapenda kukua na deni. So hapa kwa dashboard utapata tuko na all vehicles, we have sold vehicles. Sasa dashboard inakaa hapo kabisa. Iko na 11111. So any number, any addition number, like now tutaongezea gari nyingine so that tuweze kuiuza na higher purchase. Now you see them how the system work. Actually it works magic. Na hii tunataka tuuzie kwanza huyu customer anaitwa Samuel amerudi tena sasa kununua na higher purchase. But of course the status of the customer cannot change unless you're blacklisted. All vehicles, we add another vehicle. Now the status of this vehicle has rolled from status to sold. The cash price was 900,000. Her purchase was 1 million, and it was supposed to be paid maybe in an installment of 12 months if kama angenunua her purchase. Of course this one doesn't makes no sense for now, but tutaona mahali ingine it makes sense. Now who sold the vehicle? This vehicle was sold by Samuel. Another thing, action here is blank because we don't have any other action. Huyu mtu umempea baka logbook unless anataka kununua gari nyingine. Now we add another vehicle here. This vehicle, of course you can add the same vehicle because tunaweza kuwa na mtu anaitwa return customer. So hii tuite KXB. Now chassis number tunaweza ipea. Then tuko na chassis number the same, tukija tuiite hapa chassis number, we can add one number because of the integrity of the system. Then isi tuuze gari kubwa, tuuze Mercedes Benz. Alafu tuseme GLE coupe. It's a big machine. Na then inatoka hii gari tuseme ni white. Ngoja nianze kujisumbua na colors hapa. Tuseme tu white. Then tuseme ni ya 2020. Then hii gari it is an automatic transmission, ini electric. Na then ni 2 wheel. No, it's 4 wheel. Yeah, sure. Then hii gari inatoka milioni 10. 1 2 3 1 2 3. Milioni 10. Hii si gari kidogo. Hii inabeba probox 10. Then higher purchase yake hii gari, if kama unauza na higher purchase utakuta maybe imeuzwa na 12 million because of interest and so on. So hapa tukija tuipe 12 million. Remember, don't put any comma here. Don't. Kwa sababu ukiweka comma itaharibu calculation. The logarithm that is being used kwa hii the user interface, this UI, you cannot put commas here. Then hii tuseme hii gari ni gari kubwa sana, huyu mtu anafaa lipe na miezi 3. Kuna mtu anaendesha gari kubwa hivi aseme hata kulipa na miaka 2 na gari ikifanya accident. So tuna save. Now hii imekuja hapa kama available because gari yenyewe haijauzwa. Now hii gari tumesema tunaiuza na of course system ina manipulate all the details here that you need to see. Now unaona hii the magic between this and this iko na action. Why does it have an action? Because gari yenyewe bado iko on sale, haijauzwa. And remember, for the sake so that ufanye kazi haraka unakujanga una save tu gari zote. Any vehicle that ikikuja bora imepata registration iweke ndani ya system so that itakusaidia kufanya nini, kuuza haraka. Now tuingie kwa sell this vehicle. Situuzie Samuel last time alikuja kanunua gari na nini? Alikuja kanunua gari na then unakuja hapa una choose Samuel. Then hapa unakuja unaiuza because the vehicle is available, ndio maana inatokea. Then hii tunaiuza na higher purchase. So unaona already imetoa na nimesema nini. So hapa tukisema
Kasema Samuel ametoa milioni 9 kama deposit. Hizo ni 9 million. Pesa nyingine nafaa lipe milioni kwa kila mwezi. Are we together? Then tuseme hii pesa ameweka kwa bank, of course. Hizi amelipa, na hii amelipa Equity Bank. Ka deposit. Hii haikuwa na broker. So these stuff are optional. Should not worry about them. So create sale. Kumbuka bado hatujalipia packages. So subscription packages bado hatujalipa. So still hii bado atalipa ile shilingi 100 ya ku create sale. So very fast and furious. Haraka Mr. Samuel, you get to pay in the handbone ya maintain system. Actually si pesa mingi. This pesa kidogo tu shilingi 100 unauza gari ya milioni 10 na unachajiwa shilingi 100. Imagine, just to keep that record. The record is very important. So you make payment through M-Pesa, then you wait for the system to load the payments. Wow, received. So once you receive, so sasa tumelipa. After tumelipa, now you can see now the vehicle, it's here. But because the vehicle is on hire purchase, so the status will be on progress. Progress means kitu ambao bado hamjamalizana na mtu. So now what do you do next? There is an action here, an action button here that you will click to see you view sales log first. Maybe SMS reminder sent to client, maybe unamtumia message, whatever that. Now this action inakusaidia ku manage any logs about zimefanyika kwa your account. So here what you can do, you can now print the installment plan. Once you click on this, itakutolea, remember tulisema mambo ya logo yako, everything ndio itakuwa inatoka kwa receipt. Hii receipt is printable. You just like click and you print or you save it. That's all. Now, for this instance unaona itakutolea details za customer zote. Ikupea stamp inasema payment in progress, of which it's true. The vehicle principal amount is 12 million. Deposit was paid is 9 million. Then installment is for 3 months. Then from there we go monthly payments is 1,000. So hapa imegenerate when you are supposed to pay. The first installment will be done on 22nd, the other one. Then we have some terms and conditions here. Of course, these are generic terms and conditions, but still you can use this one because you will print this document, then attach na other terms and conditions that you have. But sasa ile kitu itakusaidia hapa, utaona this vehicle was sold by Samuel, then the signature of the customer, then like thumbprint ya mkono juu identity, then the date, hiyo siku amefanya. It's very important the date iko imeandikwa na mkono wakati mwingine when you are signing something. Then from there this one you can print, then and you can now keep you can print, you give the customer moja na ingine mbaki nayo, so that in future the customer will have somewhere to look or refer to. So that's it. Now hapo tumemaliza kufanya nini? Hapo tumefanya hire purchase sale. Now another thing you can do under this one, tuko na kitu inaitwa print statement. This was print installment, then we have the print statement which you can print still na ikutolee the amount how the amount was paid. Unaona hii haina story mingi. Hii inakupea tu terms and conditions and whatever. Now what you can do from here, still on this process, you can receive payment. Say sasa receive payment ya hii gari. Pale tumeona hii gari imebakisha pesa ngapi kwanza? Deni yake balance ni 3 million. Ngoja tuone vile itawaka. Hapa tuko na 3 million balance, which is the balance. But now here amekuja ama amekutumia pesa ama ameweka pesa kwa account, you can receive payment. Useme hapa amenipa milioni 1 or let's say 1.5. So hapa amelipa 1.5, then alafu amelipa of course na 1.5 hawezi na M-Pesa. Hiyo pesa mingi sana. Ameka bank transfer na transaction code ni hiyo. So tuna update your payment. Tukisha update payment, unaona imerefer imekuletea mahali kwingine sasa kwa hii pesa imepokelewa, hii 1.5 hii tumelipa, amount paid, amount balance na transaction hii. Unaona? So of course because atakuwa ameenda huko na you don't need to print this one.
hii because of is a generated one So tunaweza rudi hapa tena tukuje tuseme kwa the same action. So you can now see that the remaining amount is 1.5 million. You can see it here. Now huyu mtu amekuja amekataa kulipa hii pesa. What do you do? Na amezima simu, amefanya kila kitu. Now what you can do ni kukuja, unaweza set instructions za auctioneer atatumia instructions kulingana na vile tulisema, ama you publish that person as a defaulter in the first place. Ukuje useme refused to pay. Refused to pay. Aya, but still ukubuke because hatujafanya subscription bado itakudai shilingi 200, na ndio huwa we always encourage you take a package ambao utaassume these little transactions za 100 hiyo unatoa. So what we are going to do, we are going to make payments for that so that we see how it works. Kuja haraka kwa M-Pesa, pay bill remain the same forever, 7830745. Then we have the account number. This account number is unique because it's for this payment. Then we say 2486 2486. Then weke 200 yako. Lakini pesa kidogo sana, imagine. You publish somebody because of 1.5 million, unalipisha shilingi 200 na ataonekana kila mahali na atakuwa denied credit mahali kwingine because kazi yake inaonekana ni kuchukua magari halipi. Unaona? Automatically the payment has been fanya nini? Publish a defaulter. So hule you have successfully set a defaulter. Now huyu because sasa tumemblacklist, akienda mahali kwingine atajikuta ya kwamba ako listed kama defaulter. Now hapa, now if you want to see if kama tumemlist huyu mtu, tulisema huyu mtu anaitwa Samuel. So ngoja tuchukue ID namba yake because kusearch mtu lazima umsearch through ID. ID yake namba ndio hii. Now ukuja hapa chini ya search profile, weka hiyo namba yake, search. Pia because bado hatuja subscribe, pia itatutisha shilingi 100 ya kufanya nini, ya kusearch huyo mtu. But this one you can pass this cost to a customer. Actually even before this unaweza kuja uambie customer ajiangalie hata before mpega. Unamwambia search ni search.mycv. This one it's public. Pia this one does not require, iko hapa, anaweza kuja na afanya nini, ajisearch. Sila kijisearch hapa is the same na hapa akijisearch hapa. So tuko na hii ni unaona hapa atajisearch na still hii anaweza jisearch. Haya, now tutumie gani? Ngoja tutumie hii tuone vile itasema because hii ni different na system na customer hahitaji ku sign in, just it's public. So 783 0745 7830745. Then account yake itaanza na 0 hash. Wow, it's working. So search complete, click hapo. Wow. So our guy here called Samuel amelistiwa na Mycv Limited na email yao ni hii na dealer namba yao ni hii na ile pesa ambao amedefault na gari ile amedefault na ni model gani, na reason being refused to pay. Instead ya dealer wewe uko na enda cost ya hii shilingi 100, you can pass that to the client, na hiyo anaweza fanya na simu yake tu. Search.mycv.ke. It's just an open. Huyu amedefault, na because amedefault tumefanya nini, tumemblacklist. Now utakuja sasa, tunataka kutafuta auctioneer, tukuje kwa higher purchase sale. Hapa under sales tuende kwa higher purchase. Higher purchase itatuonyesha zile gari ambazo ziko na deni kama hii. Now tunataka kutuma set instruction to the auctioneer. Je, huyu. Remember tumeona view log inafanya kazi gani? Inakupea log zile transactions zimekuwa zikihappen. We have the print installment plan ambao utapea customer na print nyingine. Then we have print payment statement, the amount that has been paid utaziona. Another thing, we have the receive payment ambao mtu amekutumia pesa ama ameweka kwa bank na whatever. Lazima you have to post to the system so that system will understand this thing has been paid or has been there is a payment that has been received, na then ita reduce balance ya huyo mtu. Another thing ni send recovery instructions. Click there,
Sema Mr. Auctioneer wao wanaitwa Mycv Auctioneer Company, wako Nairobi. Tunawaambia kuna gari iko Nairobi, just recover the vehicle immediately. Recover the vehicle. Now, ukishatuma hii barua, once umeandika recover, umempea hizi instructions, recover the vehicle. Usend recovery, auctioneer automatically atapata kitu inaitwa nini? Message ambayo inasema recover, kuna gari fulani na fulani, just recover the vehicle. Tukuje Mycv Auctioneer Company wametumiwa instructions request. Hizi zinaingia kama request So we have the request ya recover request. To click on this one, inafaa ituletee auctioneer, tuambie itupee ile instruction imetumiwa recover, na vile tumesema recover the vehicle, ndio hii the simple instructions. Then you can view the instructions hapa, ndio hiyo. Nakwambia repossession order hii sasa inatumwa kwa email direct ya auctioneer, na still inatumwa kwa simu yake. Anaambua amepewa kazi ya kufanya nini? Ya kurecover. Now the instruction has been sent to the auctioneer. Now what happens in case gari yako, ukishapeana, na I think umeangalia hapa, umeona hii gari, hii barua imekuja baka na deni, imekwambia the amount. So of course if there is any penalty itaincludiwa hapa. You can now print this one. Unaweza ambia auctioneer the penalty itakuwa ina. So that's it. We have the recovered vehicle, it's here. Wow, it's working. Now the status of the vehicle has changed to recovered. Why? Because tumetuma instructions kwa auctioneer ili gari ikuje ishukuriwe. Now we have another action that you can perform here. You put back the vehicle to the market. Once you said recovered instructions, gari imeshukuriwa. Yep. Samuel anaweza kuja aseme I want the vehicle back, ama akuje alipe deni yake. So you can return the vehicle to Samuel na you give out the reason why umerudishia Samuel gari. Aya, now if kama still umemrudishia gari, so gari itaendelea tu na ile transaction ilikuwa inaendelea. But still tunaweza kuja tufunge hii transaction na we put back to market. Yani gari irudi kwa market na iuziwe mtu mwingine. So tunaweza kuja hapa tuseme put back to the market. Tukuja hapa. Let's see the magic how it works. Let's just refuse to pay. Hivyo. We put back to the market. What happens? Good. Defaulted and closed. Now from this one, hiyo story tumefunga. Ya hiyo gari. Tukikuja available vehicles hapa, tunafaa tuione because iko available. It is supposed to be sold again. Ndio hii iko available, imerudi. Working magic? Yes. Now hii tunaweza use tena sasa. Another thing, because huyu mtu tulimlist kama defaulter. Now what we are supposed to do here, lazima uclear that person because ushachukua gari na umeuza. So huyo mtu hawezi kuwa bado na deni yako because of course umechukua na umeuza. So we come back here, tuseme where do we go? We go back to sales. We go to hire purchase. Kulikuwa na hii, tunaanza receive payment ya hii. Because tuseme hiyo gari imefanywa nini? Imeuzwa. Turudishe pesa ile ambayo ilikuwa defaulted. It was on 1.5, not 115, not 15 million, 1.5. 1.5 then became transactions. Then we update that seal. Good. Completed in full. Unaona sasa imekutolea huyo mtu amelipa. Now, kumbuka still tulimlist kama defaulter hapa. So lazima tumtoe. Ukimsearch utamkuta bado kwa defaulter. Now, akiwa defaulter, wewe ukiwa umemalizana na yeye, so what will happen ni ati yeye anahitaji yeye mwenyewe ajitoe kutoka kwa Mycv. So utamwambia sisi hatuna deni na wewe, clear na Mycv. So tukija tu search ID yake hapa tuone vile inasema. Then of course we have to pay. So hapa tulipe shilingi 100, then inasikiza pesa. Wow, search. Good. Now Samuel has been cleared by nani? But hapa kuna message inasema you are cleared with all dealers. Click here to click yourself from Mycv dealer. So hapa the client will come here and say clear with Mycv. Clear hapa. Pia na yeye kwa sababu ya kuwekwa kwa record.
ili tumsanitize akuwe sasa yeye ako sawa kabisa, hana deni na mtu, atahitaji hapa akuje alipe shilingi 100 peke yake. Sema ina listen payments, sijui payments inaongea unaona wow, you have successfully cleared with Mycv. Huyo mtu hawezi patikana tena, huyo amemaliza hiyo mambo yake, hautawahi muona tena hapo tena, mpaka hadi achukue ingine akose kulipa. So that is how simple it is to work with Mycv. Yani ukiwa dealer tu, hii kitu tu ina, if haujaingia Mycv you need right now kuingia. Now available vehicles, unaona size imechange, unaona ziko mbili, sold. Are we together? Hai, now tumetoka hapo tumekuja kwa sold vehicles, imekutolea sold vehicles. Tumekuja kitu kingine hivyo. Still the process applies now to the tuk-tuk, to all anything that you wish to learn about Mycv. That is how simple it is to use Mycv. Now of course if you want to sell the motorbike utauza the same kama gari. Kila kitu, everything. Now you can see that we have the all sales, completed sales, we have insurance agency, we have the instructions. Actually now from there we said that if you want to know what we have updated in the system, once we come there outside ama wakati, we always listen your feedback, na unakuta tumekuja tumeongezea system kitu ambao haikuwa nayo. Now this is our communication, this is where we communicate. Huwa tuna communicate hapa kwa documents and videos. Videos. Oh sorry, this one we don't assign the role ya kuona hizi vitu, so itategemea, because sometimes these may be ni za dealer peke yake, si za wafanyikazi, so tulikuwa tumezifunga, hatukumpea hizo rights. Now because huyu anafanya kazi hapa ni mfanyikazi, now hii kazi sasa imekuwa managed vizuri sana, and then from there you can be able to send SMS notification kwa mtu akona deni, akitaka deni like for instance let's see kama tuko na gari tunaweza kuonyesha how we can do it. Do you have any purchase vehicles on progress? No, they are all completed. What you can do with this system is broad and it is big, and you cannot learn it within a day. It is work in progress. You can practice as many times as you want, so that you can see how it works. And that's all. Welcome to Mycv Limited. Start selling. Thank you very much. I've been your host, Dr. Minor. I'm the founder and the CEO of Mycv Limited. And thank you very much. Just create an account and just start selling. Sell. Watu wakuwe matajiri. Thank you very much. And from there you just log out. Useme, that's all. Tume log out. Na masaa imefika, watu wameenda wapi? Wameenda nyumbani.